Okay, students, already the last class we discussed Golgi complex. The Golgi complex, who is the scientist discovered by the Golgi complex. So, different various names of the Golgi complex. Already last class we discussed. So, now we are going to discuss about ribosomes. So, ribosomes discovered by the scientists in 1941, Claude scientist. In 1941, Claude scientist named them microsomes. Named them microsomes. So, named them microsomes. Ribosomes discovered by the Claude scientist. Claude scientist 1941 named them microsomes. Then next Palade scientist in 1955. Palade scientist in 1955 named them ribosomes. Named them ribosomes. So, the ribosomes, who is the scientist they proposed by the ribosomes? The Palade scientist. The Palade scientist in 1955 named them ribosomes. So, the ribosomes commonly called as protein factors. Ribosomes commonly called as protein factors. So, ribosomes occurs in the both prokaryotic animals and eukaryotic animals. Ribosomes both prokaryotic animals and eukaryotic animals occurs in the ribosomes found in prokaryotic animals and eukaryotic animals present in the ribosomes. So, types of ribosomes. Ribosomes types of ribosomes. Types of ribosomes. How many types of ribosomes? Types of ribosomes actually two types, 70S and 80S. The S means Svedberg. The measuring of ribosomes is Svedberg. S means Svedberg. So, 70S ribosomes. The 70S ribosomes found in prokaryotes. Prokaryotes. So, prokaryotes. And next 80S ribosomes eukaryotes. So, eukaryotes. Prokaryotic animals the found in 70S type of the ribosomes and 80S type of the ribosomes they found in the eukaryotic animals. So, 70S type of the ribosomes the two subunits. 70S type of the ribosomes two subunits. So, this is the large subunits and small subunits, and 50S subunits and 30S subunits. 50S and 30S subunits. Next 50S subunits. So, this is the rRNA containing the rRNA. See the 23 rRNA, 23S RNA, comma 5S RNA, 5S RNA. Next 30S ribosome subunits containing the 16S rRNA, 16S rRNA. Each one subunits containing the rRNAs are some of the proteins. Some of the proteins. The 70S ribosomes two subunits. The large subunits and small subunits. The large subunits in the 50S and small subunits in the 30S. The 50S subunits containing the 23S RNA and 5S RNA. 30S subunits containing the 16S RNA. 16S RNA and some type of the proteins. This is the 70S type of the 70S type ribosomes found in prokaryotic animals. So, as well as 80S type of the ribosomes. 80S type of the ribosomes the two subunits, 60S and 40S subunits. That is 80S type of the ribosomes the large subunits in the 60S
and the small subunits in the 40s. The 60s type of the ribosomes, this is the 28 sRNA, next 5s RNA, next this is the 18s RNA, 18s RNA. So this is the some 60s type of the RNA. 60s type of the subunits containing the 28s RNA and 5s RNA. Next 40s subunits containing the 18s RNA. So 18s RNA and some proteins in the present in the this type of the ribosomes. So 70s type of the ribosomes and 80s type of the ribosomes. The next additions, 60s type of the ribosomes and 77s type of the ribosomes. This type of the ribosomes occurs in the eukaryotic and cells. Eukaryotic cytoplasm or mitochondria. Eukaryotic animals in the mitochondria present. Next 77s type of the RNA. So this is the found in the fungus. 77s type of the RNA. So 77s type of the ribosomes found in fungus. 60s type of the ribosomes found in eukaryotic in the mitochondria. Eukaryotic cells in mitochondria present in the actually two types, another one 60s and 77s type of the RNAs. So each one ribosomes the spherical shape. Ribosomes the spherical shape. The ribosomes the spherical shapes. The two subunits in the formations, the large subunits and the small subunits. The large subunits, so this is the egg shape. So this is the large subunits. So this part, this is the small subunits. The small subunits over the large subunits. So amino group binding this part. So this is the mRNA binding part. This is the tRNA binding site. So this is the cap or cup shape. The smaller subunits, this is the bigger subunits in the, so this is egg shape. So this is the round or spherical shape of the ribosomes. In the round shape or spherical shape of the ribosomes. This is the ribosomes in the round or spherical shape. The two subunits containing the ribosomes, the larger subunits and the smaller subunits in the So this is the large subunits in the egg shape and the small subunits in the over the larger subunits in the, this is the cap or cup shape. So smaller subunits containing the, so the mRNA binding sites in the larger subunits containing the tRNA binding sites. So mRNA and tRNA binding sites, amino group of the tRNA binding sites. So in each one two sides, larger subunits and smaller subunits together, the two subunits together, they help of the magnesium concentrations. So magnesium concentrations. So whenever the magnesium concentrations already 0.01% magnesium concentration is compulsory, two subunits is together. Compulsory magnesium concentration. So whenever the low concentration of the magnesium ions, so separation of the two subunits, but higher concentration of the magnesium ions, so the closely associated in the togethers. So closely associated in the dimer. So dimer is formations. The 70s type of the ribosomes dimer is the 100 and 80s type of the ribosomes 120 dimers. Dimer value is the 100 dimer values and the 120 dimer values. The 70s type of the ribosomes dimer value 100
80s type of the ribosomes, the dimer value is 120. So see the 70s and 80s type of the dimer values. When the dimers in the formations, magnesium ions concentration is high. Magnesium concentration is high. Immediately two subunits they closely associated or together closely associated the two subunits in the dimer is formations. So and when the magnesium concentration is low concentrations, the two subunits they separations. Two subunits separations. So the two subunits separation and close together they depending upon the magnesium concentrations. Magnesium concentrations. So the polymer chains formations. So one ribosomes to the another one ribosomes. One ribosomes to the another one ribosomes. The polypeptide chains is formations. So this is the polymer chain reaction is formation. Polymer chain is formations in the ribosomes. The functions of ribosomes mainly the ribosome first function is the synthesis of proteins. Synthesis of proteins, hence the name is called protein factors. Hence the name is called protein factors. The synthesis of protein first function is the synthesis of proteins. So synthesis of proteins in the ribosomes. Next formation of polypeptide chains. Polypeptide chain is formations are palindromic arrangement. So palindromic arrangement in the so amino acids. So amino acids produce the amino acids formation of the amino acids polypeptide chains formation the help of the ribosomes. So ribosomes అనుకోండి దాన్ని ఎవరు కనుగొన్నారు ఫస్ట్ అంటే క్లాడే అనుకోండి శాస్త్రవేత్త 1941లో వీటికి మైక్రోజోమ్లని పేరు ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత పలాడి అనుకోండి శాస్త్రవేత్త 1955లో వీటికి మైక్రోజోములు కాదు వీటికి రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి నామకరణం చేయడం జరిగింది రైబోజోమ్స్కి. ఈ రైబోజోమ్స్ ఇక్కడ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రోటీన్ల యొక్క కర్మాగారాలు అంటారు. ఎందుకంటే ప్రోటీన్లను తయారు చేయడంలో పాల్గొంటాయి కాబట్టి ప్రోటీన్ల యొక్క కర్మాగారాలుగా పేర్కొంటారు రైబోజోమ్స్ని. సో రైబోజోమ్స్ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్. మరి రైబోజోమ్స్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? యాక్చువల్గా 2 రకాలు ఉంటాయి. 70s రకానికి చెందినవి, 80s రకానికి చెందినవి. 70s రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ వేటిలో ఉన్నాయి? ప్రోక్యారియోటిక్ జీవులలో ఉంటాయి. 80s రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ వచ్చేసాము యూక్యారియోటిక్ జీవులలో ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ 70s తీసుకున్న 80s తీసుకున్న ఎస్ అంటే ఏంటంటే స్వెట్బర్గ్ ప్రమాణం. రైబోజోమ్స్ని ఏ ప్రమాణంతో పిలుస్తారు? ఇక్కడ స్వెట్బర్గ్ ప్రమాణంతోటి కొలవటం జరుగుతుంది కాబట్టి మెజర్స్ ఆఫ్ రైబోజోమ్స్ని స్వెట్బర్గ్స్. సో ఈ 70s రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి మళ్ళీ 2 ఉప ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. ఆ 2 ఉప ప్రమాణాలు ఏంటివి అంటే 70s రైబోజోమ్స్లో 50s ఉప ప్రమాణం, 30s ఉప ప్రమాణం ఉంటుంది. ఈ 50s ఉప ప్రమాణంలో వచ్చేసి 23s RNA, 5s RNAలు ఉంటాయి. దాంతోపాటు కొన్ని ప్రోటీన్లు కూడా ఉంటాయి. దాంతోపాటు 30s ఉప ప్రమాణంలో వచ్చేసి 16s RNA మరియు కొన్ని ప్రోటీన్ నిర్మాణాలను కూడా కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. సో అదే మాదిరిగా 80s చెందిన రైబోజోమ్స్ ఇచ్చినట్లయితే 2 ఉప ప్రమాణాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో 60s పెద్ద ఉప ప్రమాణం 60s, చిన్న ఉప ప్రమాణం వచ్చేసి 40s. 60s ఉప ప్రమాణంలో వచ్చేసి 20s RNA అండ్ 5s RNAని కలిగి ఉంటాయి. దాంతోపాటు కొన్ని ప్రోటీన్లు కానీ అదే మాదిరిగా చిన్న ఉప ప్రమాణం 40sలో వచ్చేసి 18s RNAని మరి కొన్ని ప్రోటీన్ నిర్మాణాలని కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. ఇవే కాక 60s రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటాయంటే యూకారియోట్ల యొక్క మైటోకాండ్రియాలో ఉంటాయి. 77s రకానికి చెందిన రైబోజోమ్స్ వచ్చేసి కొన్ని ఫంగస్ అంటే శిలీంధ్రాలలో ఈ రకమైనటువంటి రైబోజోమ్స్ అనేటువంటివి కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది. సో రైబోజోమ్ యొక్క నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే రైబోజోమ్స్ నిర్మాణం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ నిర్మాణం పియర్ ఆకారంలో ఏర్పడుతుంది. పియర్ షేప్. ద రైబోజోమ్ స్ట్రక్చర్స్ తీసుకున్నట్లయితే విచ్ షేప్? పియర్ షేప్ అంటే పియర్ ఆకారంలో ఏర్పడి ఉంటుంది. దీనిలో 2 ఉప ప్రమాణాలు ఉంటాయి. పెద్ద ఉప ప్రమాణం, చిన్న ఉప ప్రమాణం. పెద్ద ఉప ప్రమాణం వచ్చేసి సో కోడిగుడ్డు ఆకారంలో ఉంటుంది, పెద్దగా ఉంటుంది. దీంట్లో వచ్చేసి అమైనో ఆమ్లం బంధించబడేటువంటి తలం కలిగి ఉంటుంది మధ్య భాగంలో. అదే మాదిరిగా పెద్ద ఉప ప్రమాణం పైన చిన్న ఉప ప్రమాణం అనేటువంటిది ఇక్కడ క్యాప్ వచ్చేసి టోపీ లాంటి నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. దీన్ని చిన్న ఉప ప్రమాణం అంటారు. ఇది సో ఇక్కడ క్యాప్ లాగా ఏర్పడుతుంది, టోపీ ఆకారంలో ఏర్పడుతుంది. ఇది mRNA బంధించబడేటువంటి తలాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇదేమో tRNA బంధించబడడానికి తలాన్ని కలిగి ఉంటాయి.
సో ఈ విధంగా రైబోజోమ్స్ యొక్క నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడి ఉన్నప్పటికీ ఈ రైబోజోమ్స్లో ఉండేటువంటి 2 ఉపప్రమాణాలటువంటివి బంధించబడాలి అంటే దానికి మెగ్నీషియం అయాన్ల యొక్క గాఢత అవసరం అవుతుంది. ఎంత అంటే 0.01% అవసరం అవుతుంది. ఇంతకంటే తగ్గితే 2 ఉపప్రమాణాలు విడిపోతాయి. ఇంతకంటే ఎక్కువైతే ఏం చేస్తుందంటే 2 ఉపప్రమాణాలు కలిసిపోయి డైమర్ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఆ డైమర్ అనేటువంటిది 70s రైబోజోమ్స్లో డైమర్ విలువ ఎంత అంటే 100, 80s రైబోజోమ్స్లో వచ్చేసి డైమర్ విలువ ఎంత అంటే 120. ఇది డైమర్ యొక్క విలువ అనేటువంటిది. సో ఇక్కడ రైబోజోమ్ల యొక్క విధులు ఏంటివి అంటే ఇవి ఏం చేస్తాయి ముఖ్యంగా అంటే ప్రోటీన్ల యొక్క సంశ్లేషణలో పాల్గొంటాయి. దాంతోపాటు ఇక్కడ పాలిపెప్టైడ్ చైన్ అంటే గొలుసు ఏర్పరచడంలో కూడా పాల్గొంటాయి. అమైనో ఆమ్లాలన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పరచడంలో కూడా ఈ యొక్క రైబోజోమ్స్ నిర్మాణం అనేటువంటివి ఉపయోగపడతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద రైబోజోమ్స్.